ஹாய் ஆல், நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? நான் 3mm பாபினி த்ரெட் தான் எடுத்துருக்கிறேன். நம்மளோட மேட் சைஸ் வந்து 3mm ஹோல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் ஷீட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 5x5 கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. கீழே 5, லெஃப்ட் சைடு 5 கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஃபைவ் டு 5 கவுண்டில் நம்ம போட்டாச்சு. கீழேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா 9x5 கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. நம்ம 5 கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கடுத்து 6, 7, 8, 9 அந்த கவுண்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம லெஃப்ட் சைடை போட்ட ஹோலில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஹோலுக்கு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கீழே 6 போட்டு மேலே கம்ப்ளீட் பண்ண நெக்ஸ்ட்டு ஹோலில் நம்ம போடணும். டூ 3 4 5 6 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 7, 8, 9 ஹோல்ஸோடு அந்த டாப்பில் நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும். இந்த ஜிக்ஸாக் டிசைனில் தான் அது வரும். இப்போ என்னென்னா நம்ம அந்த 5x9 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அந்த மேலே நம்ம 5 கம்ப்ளீட் பண்ண அந்த ஹோலுக்கு மேலே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேலே இருந்து 1 2 3 4 5 நான் போடுற மாதிரி அதை மேலே அப்படியே போட்டுகிட்டே வரணும். கீழே 9 கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மேலே 5 கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு 5 மேலே போடணும். அதுக்கு மேலே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு 5x5 மேலே அது முடிச்சு 5 இது கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண. இதே மாதிரி 5x5 கவுண்ட் பண்ணி லாஸ்ட் வரை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த மேட் அண்ட் த்ரெட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.